Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga tebambo teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. A very, very good morning and a warm welcome to the Mighty Drive Show. It is the 12th day of August 2021. We are back, we are better. It is a Thursday. At Muchimanya, every Thursday, it is always what we call the in-house Thursday, where we have the different segments. We have the fashion tips by Nabukera Teddy Tenjo, then the environmental tips by Rogers Turiaha. Well, ladies and gentlemen, welcome aboard. And yes, this is the Mighty Drive. We air on the Alternative Uganda on Facebook and on YouTube. It's still the Alternative Uganda. Thank you everybody who's watching. Norman Tumuhimbis, I know you're already watching. Farida Bikowere and Wamala Charles. A couple of members right there on Facebook. Mwebale Kubanga Mucha Ulaba, the Alternative Uganda. The president of this country yesterday remarked that Facebook does not stop farming from going on, and the milking of cows does not, is still prevalent, and the bananas are still blossoming. So we don't need that Facebook. A gentleman called Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni asserted that. I don't have to add any comment on that, but that is part of the news stories. But ladies and gentlemen, let us go in for the mighty global news updates. You know this segment, the mighty global news updates. Amawuli agabagatambude wabwere w'eggwanga tutandikireko mu ggwanga erya South Africa. But ladies and gentlemen, South Africa eno waliyo ebibadde bitambula nno wetwogera nga amagye mangi baga deployinze mu kibuga South Africa. Lero it's not all about kwekalakaasa okwali kugenda maaso, but it is more about power seizing. Kigambibwa nti mu South Africa nno waliwo okukwata obuyinza okubadde kwagala okubeerawo. Badde baagala kuwamba omwami gwe bayita Cyril Ramaphosa, ono ye president wa South Africa, olukwe akulembera amagye ga South Africa yeyakyasanguza. Era twalabye nga amagye mangi ageetoolodde mayumba ga omwami eyali president ono Jacob Zuma. Amakage agali mu kibuga agali ne mu kyalo gonna baagajuzaako abannamagye nga bagamba nti waliwo ebibadde bitegeezebwa oba ebibadde bitambula nti baagala kuwamba buyinza oba kutuusa obulabe ku omwami Cyril Ramaphosa. So agugema uli agabadde gali wali mu ggwanga erya South Africa
yetogeranga amagye gatandise okwebulungula ekibuga buli wamuwe gali okubanga gakuuma government esigale mu buyinza. Tuwadde tuyinza okulaba a coup d'etat in South Africa. Still speaking about the news that is happening all over the globe, let's go to South Sudan, our neighbors. UPDF yavuddeyo through their spokesperson Brigadier General Byekwaso yavuddeyo mwale Byekwaso n'akakasa eggwanga ntino liri safe. Remember wetwogeranga South Sudan yeno insurgencies zizeemu okubanga zitandika wetwogeranga okulwana kyeka kunaatera okuba nga kubumbujja oba okuddamu mu kibuga kino mu ggwanga lino ye South Sudan. Kino kiva nno ku ki abajjukira SPLA ye South Sudan Sudanese People's Liberation Army born by the Sudan People's Liberation Movement SPLM. Wetwogeranga beeyongedde okubanga baawukana Riek Machar abadde vice president w'eggwanga lino ate nga yakulembera SPLM wali mu opposition. By the way abadde tebakimanyi South Sudan eina ekibiina ekyo movement yalwanira obwetwaze bwabwe I think in the early 2000s ojjukira omwami John Garang Mabior we yali agala South Sudan ebeerenge sesilinga ngeva kuba walabu baya bali mu Sudan yennyini eri ennene ddala. So basesidinga jali omwaka 2011 wadde John Garang teyasobola kulaba secession eno okubanga bafuuka eggwanga eryetwaze bikujukira yafa 2005 yali ava wano mu Uganda yali ava erwakitulo okulaba President Museveni ekyopaye teyatuuka mu South Sudan. From that time tulabye okulwana kubadde kungi naye wetwogeranga ate opposition jukira the political movement etwala bano eriemu SPLM naye government eri mu buyinza ya Salva Kiir ye SPLM then ya Riek Machar vice president eri mu opposition bagita SPLM in opposition. So laba mbuno kino kyali yali movement yemu ne baawukanamu naye kati wetwogeranga ne opposition yennyini ya South Sudan naye yawukanyemu we bagobe ne president waabwe oba abakulembera Riek Machar oba vice president w'eggwanga lino bamugobye ekireeseewo okubanga okwegugunga kutandise mu ggwanga lino ate bano bamanyi bo tebeegugunga nga bannayuganda nti bajja kuwoga no bakwate ebipiira babyokye no bo bakwata mamundu ne batandika okubanga batukosa enkebete. So kyekigenda mu maaso wali mu ggwanga erya South Sudan otwogeranga nno okwegugunga kungi naye UPDF through Mole Byekwaso bavuddeyo ne bakakasa eggwanga lino nti nno bo bali safe amagye gagenda kukuuma eggwanga lino tebasobola kubanga bayingira mu Uganda. Jukira baba bakuuma wali in the northern part of Uganda wali ne General yekennyini Salim Saleh. So bagenda kubanga bakuuma bakakasiza Uganda stay safe mubeerenga muli okay mukimanye nti no the UPDF is here to protect its citizens. Naye nga tubasabire abantu abali mu South Sudan. Mawulire amalala era tukyali wabweru wa ggwanga naye ku semazinga owa Africa. We are still on the planet of Africa. Zambia goes to the polls today. Today Zambia goes to the polls. When you get to the polls, mumanya I think that was this year, early this year, January. Uganda went to the polls. With differences nyingi zali zitambula wali mugwange lya Uganda kati kye kimu ekiri mu Zambia. Edgar Lungu, the president and the incumbent president of Zambia, he is also on the ballot paper okujjako ainane opposition na yerese. Zambia by the way is one of the countries that have a lot of democracy. Hikinde Chilema akulembera opposition ya Zambia yabadde yesimbyeko ku mwami Edgar Lungu naye according to the polls nemseki wange bamutwala president Edgar Lungu bamutwalira ddala nga kiraga nti no opposition yeina an upper hand naye nga omanyi African politics amagye bagayungudde dagajudde mu kibuga ekya Lusaka e Zambia amagye omanyi I don't know what Africa oba tulikyuka ddi obeera ng'ogenda mu kulonda naye oyinza mugenda mu lutalo abantu amagye gavaayo emmundu zivaayo sophisticated weapons zivaayo helicopter nezihoveringira okumpi ku mitwe gy'abantu. All this I don't know why creating a fear mu bantu oba ki oba baba ensuring a protection I don't know, but an election day should be an election day buli omu feeling comfortable because they are going to vote for the leaders of their choice, though that matters in countries where a vote matters. Amawanga agakulaakulanye vote zaabwe ziba zimataringa naye amawanga gafaga wano your vote sometimes does not count. Ladies and gentlemen, kyekiri mu ggwanga erya Lusaka Zambia wetwogereranga kyekiri otugendeko mu Afghanistan abasajja abatalibani bayongedde
okubanga bakwata obuyinza oba bakwata ebibuga bannange. Jukira Afghanistan eno yali I think amajje ga United States gali mu Afghanistan from 2001 mujjukira 9/11 abasajja bano bakuba Twin Towers wali mu ggwanga erya United States of America. Okuva olwo America yali yeewaayo okubanga ekuuma emirembe mu kibuga kino. 20 years down the road basajja bano bava mu Afghanistan, America withdrawing troops y'abamajje gayo ne bagajja mu kibuga mu ggwanga erya Afghanistan. Naye from that time abatalibani batandise okuba bannange nga bawamba ebibuga. Olunaku lw'eggulo bawambye ebibuga ebirala bisatu. Ekitegeeza nti kati bawambye ebibuga 9 out of I think 20 something waliwo ebibuga bisuka mu 20 kati bakawambako ebibuga 9 abasajja abatalibani bakubira ddala emmundu bannange eri mu kuseka mu ggwanga lino erya Afghanistan okuva America we basalawo baveewo. Abadde tebamanyi nno omwami akulembera abasajja bano abatalibani nno si musajja mukulu, muvubuka myaka ndowooza 29 yali mutabani we yali president by then, ndowooza jjukiranga Afghanistan nga bakuba bano abasajja be bakuya Twin Towers in 2001. Ono omusajja ye yali tata we bamuyitanga Yakubu. Yes, omutabani bamuyita Muhammad Yakubu, naye taata we yali president by then bamuyita Mullah Omar, ndowooza mujjukira mu 2001 bakubira United States of America. Omwami ono Muhammad Yakubu mutabani we jukira Omar yafa, kati mutabani we yali mukulembera linejje. Mutabani we muvubuka nnyo naye baba muta Muhammad Yakubu kyakola abantu. Taliban eyongedde okubanga ekwata obuyinza wali mu ggwanga erya Afghanistan. Tuddeko wano mu planet wano continent ya Africa. Ethiopia entalo nazo banaye zeeyongedde. Wetwogeranga Prime Minister weggwanga lino oba akulembera eggwanga erya Ethiopia bamuyita Prime Minister Abiy yavuddeyo n'ayita buli munnansi oba osobola okulwana jangu bakuwe ekisi, jangu bakuwe emmundu oyitemu training mangu kwakwayo musobole okuba nga mugenda okulwana. Wetwogeranga era n'abatigure bennyini bannange kiri mu Ethiopia bannange tugenda okulaba olutalo mu Ethiopia lwe tubadde tetulabanko wadde olwedde lubadde tugenda mu maaso naye kati kirayika olutalo lulinnya enkandago. Abatigure nabo bagambye abantu baabwe civilians bajje beyingire mu lutalo begatte mu lutalo bakwate mundu. Oba oli muvubuka nga osobola okuba nga olwana jangu obenga okwate ekisi bagenda mu lutalo. Bagamba Abatigure befudde Abatigure ate ne main government ya Ethiopia esabye abantu babe ba civilian bajje baba training mangu bagende mu lutalo. Imagine 2 regions. Jukira Abatigure bano bali mu eastern part of Ethiopia bagala kubanga bemenyako nga bekutulanga bafuuka eggwanga eddamba. Jukira Ethiopia eno yali nnene naye abantu bagisesidinga mpola mpola. Omwali Somalia nevaawo, omwali Djibouti nevaawo, Eritrea nevaawo. Gana amawanga gonna gagenze ga breaking away from Ethiopia. So Ethiopia egamba tegenda kukkiriza ggwanga ddala kubanga lisesidinga eri Abatigure. Abatigure bo bagamba bagala independence yaabwe ojja kubanga owulira ekiri eyo. Ago ge mawulire nno gembaddeko nago okujja kukanzireko wano mu ggwanga. Male Mabirizi yatutte president w'eggwanga lino ne cabinet ministers be bonna mu mbuga z'amateeka ng'agamba nno omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni amannya ge gennyini ge yali registeringa kalulu ate sigaakozesa okubanga appointinga cabinet n'ebifo ebirala ebya state ebya gavumenti ng'abawakanya kino abagambye mbuno awakanyiza bano ng'agamba nti nno Museveni alina okubanga akozesa amannya ge gonna okuli Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ne wabanga ali mukola emirimu. Kati ye mu musango gwe agamba nti nno omuntu abadde akola decisions zino okulonda cabinet si omuntu gwe baawa obuyinza. Bo obuyinza baabuwa omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni naye ate abadde akola changes zino abadde asettinga government ye Yoweri Kaguta Museveni. Kati ye ng'amuwakanya ng'agamba kino tekiri mu mateeka era agamba banaalinge buli muntu eyali abadde gwe appointed by President Museveni ng'agamba they are not supposed to be there because they were not appointed by the rightful authority. Kamusabire tulabe oba binaagenda bulungi. Mu dakiika esembayo ndowooza kanjogereko ku Olympics. President Yoweri Kaguta Museveni yamiitinze abavubuka abawangula Olympic medals wali mu mizannyo gya Olympics 2020 egyali mu Tokyo. N'abagamba n'abagamba mbuno bagenda kubanga bafuna akasente. Buli yawangula zaabu agenda funa $5,000,000 buli mwezi okumala obulamu bwe bwonna. Wadde simanyi ngeri kye kigenda kukola muno. Nagamba wa silver yajja wangula $3,000,000, wa bronze ajja kuba wangula $1,000,000 nga buli mwezi baba bazimuwa paka walifa. Naye nagamba mbuna ate kino yali yakisalawo dda okujjako bano aba athletics bagambye
badde bazifuna on a quarterly basis naye nga balina okuzifuna on a monthly basis. President Yoweri Kaguta n'agamba zonna ssente ze bataaba wakuva 2013 we yakola declaration eno balina okuzigattagatta bazibawe ba gold medalists bonna abawangula mu Olympic Games, Commonwealth Games n'emizannyo emirala egibadde egigenda okutunda bannayuganda wabweru w'eggwanga. N'abawane nno n'emmotoka empya zonna zimyenyereketa zinyirira abweziti. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga, mwebale kubanga mubadde mulaba the Mighty Global News Updates. It's high time we cross over to the Mighty Fashion Tips. Teddy Tenjo Nabukera already yannegaseeko dda wano kababuuzeeko ababuulire kyabayinira leero. Good morning, Teddy Tenjo. Good morning, Edgar. How are you? I'm okay. How are you? You look lovely. Thank you. As always. As always. Yeah, so Yeah. what do we have today? Do we have to first describe what you're wearing? Of course. Can we miss that out? Black, No, and red. Edgar. Red No, is affiliated actually, with the National Unity No. Platform, isn't it? I think it's instead affiliated with love. You Really? know, yes, I woke up this morning and I felt so much loved. I felt too much love unto me, so I decided, I'm like, why don't I just cane on a red top, and you know, I rock it. Wow. So I'm putting on a red top, which Yes. is long sleeved, plus accessories of a watch, and then earrings. You can call them hooks or danglers. They're all gold, and then a necklace that is silver. I just wanted to kind of calm down the gold, so I decided to do a necklace that is silver, and then a black jeans. With white sneakers, and yes, I'm sure I'm dripping. I'm very sure I'm dripping. Welcome to the Might Fashion Tips. Yes, it's me, your girl, Teddy Tenjo, and it's really exciting for me to be here every time we come here, you know, to talk fashion. It is very exciting, and yeah, I want to let you know, whoever that is watching, that you are beautifully and wonderfully made in God's image. Yes, whoever that is there, and over there, where will say, you're like, am I pretty? Just say this to yourself every time you wake up in the morning. I wake up at 4 every day. Latest is 5, and I look in the mirror and I'm like, God, now you can create. How come you came up with the pieces of such a beautiful girl? And yes, I want to encourage you, whoever that is watching, that you are beautifully and wonderfully made in God's image. Today I'm here to talk about fashion. As usual, you know, I was supposed to talk about outfits and all that, but then I was so challenged when I was moving around over the weekend, and I happened to meet a very young entrepreneur in the chambers where I work from. This girl was so inspiring. Like, when I looked at her talent and what she makes, I was very so much inspired. I looked at how she blends her outfits, and I happened to ask her a number of questions. I asked her, what makes you, you know, think of that, let me not do danglers, let me do instead the long pins, or let me do instead a necklace without danglers. And then she explained to me. I was very challenged, and she made me realize, actually, at first I thought jewelry was very expensive, but she made me think the other way around, and she made me believe in the black beads. Like, with the black people, you know, we believe in the beads more than the whites. So Africans, we tend to copy the Westerners, who also tend to copy us in one way or the other. Did you know that beading can make you look beautiful? I remember when we were looking at our series of accessories, we looked at how you can have a waist chain in the beads, how you can have an anklet, armlet, which is a bracelet, then also the earrings, the necklace, and all that. So when I came across her, I told her I would like my people to see your talent, and you know, maybe you can motivate or inspire one person in one way or the other. And yes, I'm going to be sharing a video of her answering certain questions that I thought you guys would want to know. And yes, we shall come back. Let me have my producer show you that small clip. My name is Anita Msimenta, a jewelry stylist. What inspired me to be a jewelry stylist is simply because I love creativity, I love being unique, so I felt coming up with different styles of jewelry, most especially the handmade and custom-made jewelry, would be a unique and creative idea. Because I'm doing jewelry as something I'm passionate about, it doesn't take me a lot of time. For 5 to 10 minutes, I could come up with 2 pretty nice necklaces, and it could take me like 2 to 3 minutes to make earrings. For a bracelet, 1 to 3 minutes.
It really doesn't cost a lot. Just be you, own your style. Even when you copy a style from some other person, add something to it. That is why at Nitas we do custom made jewelry. Even if you copied a type of earring from someone, make sure you add something on it, and that way you're owning your own style, you're owning your own jewelry and style. Fashion tips. You're never complete without jewelry. For any lady out there, there is no outfit that will make you a complete lady without jewelry. So let jewelry be part of you. At least, or at worst, have earrings on you or have a bracelet, because jewelry is what makes up a clear and beautiful outfit. How to get to me? You can follow me on Instagram, Nita's Jewelry, Facebook, Nita's Jewelry Pieces, and Anita Msemeta on Twitter. You can also call me on my number in case you need any jewelry pieces, custom made jewelry pieces, on 0751 963993. Thank you. Yes, thank you very much, Nita. That has been Nita Jewelries, and that girl, oh my God, by the way, she's young. You may look at her and be like, hey, over here, you be training. She says she was just motivated. She went onto the internet, she learned how to do things, and you know. So if you're a lady out there, you're passionate about something. Are you passionate about clothes? Yes, go ahead. Invent something like Ngawa Kugambient. Even when you copy something, make sure you add something in a way that, let me say, if I copy to put on shoes, like let me say Kanye West does, let me add on something, but by maybe putting in stockings that yet as it take a can, or that yes, we are ladies and we have to be very, very creative. The men, I want to remind you, she might have said only the ladies, but also the men. You can have a bracelet. A watch is also an accessory, and by the way, she makes them as well. Then there are those necklaces for guys, you know, like chain and all that. Yes. Fashion starts with you, and she says it doesn't cost a lot. She wakes up every morning, she makes her own jewelry that she's yet to cane that day. And guess what? I don't know, what are expensive and all that. Yet she just took, like, she says 5 to 10 minutes or call a necklace, then 2 to 3 minutes or call her earrings. And you know, those are roughly 15 minutes. She moves on elegantly, and everyone looks at her as an elegant girl, probably expensive. Yet one be afunye biddings and you know she's rocking. I want to encourage each one of you that is out there that you can always rock in your way. As we know, Bagamba, I will keep saying this, any mistake in art is a design, yes. Any mistake in fashion is a design as well. We've seen people putting on ripped jeans whereby Edda Zaberanga, but currently there are instead designs. You know, you can get your pant, get it plain as mine, and you rip it a little bit, and you know, you drip in one or the other. Yes, it's been exciting to have you all, and I want to encourage you guys that are out there that if you have anything you would want to know about fashion, feel free, comment in that comment section. Tell us what you think about fashion, or you can hit up my Instagram and at Teddy Tenjo. Tell me what you think about fashion. Tell me what you would want to share in fashion stuff, and we shall be sharing with people out there. Yes, you are beautifully and wonderfully made, and you can rock in one way or the other. Simplicity is elegance. See you next time. Yes, before I go, Rogers, I know you love to comment about my fashion tips. Oh, I do, yes. Good morning. A very good morning. Teddy Tenjo Nabukera and Ugandans, man. This is, I'm just speechless, if I should say. All right, I want people to look at your accessories today. I also have Nita's jewelry, by the way. In Tenjo's words, I've also caned Nita's jewelry today. Yeah, and then the watch. You know, he's complete, simple, complete, and then elegant. Yes, we just take it on from there. Yeah, thank you, Teddy Tenjo Nabukera. Man, if you are in my place right now, guys are serious at what they are doing. Huh? She's just the right person to be telling you the fashion tips. She's just that stylish. So a very good morning once again. My name is Roger Studiabo. You're welcome to the Digitalk, Alternative Digitalk. And in the Mighty Drive, so first of all, we appreciate your efforts every day waking up and, you know, sacrificing the little you have for us and for the good of our country. You know, this is education where we collectively bring ideas that we think will move us a step ahead.
you know, as individuals and as a country and citizens, we also want to know that every one person who is somewhere in the remote corner of Uganda can also get the information that every other person, for example, in the cities is getting. And some of those is just educative to tell you that ABCD things we do, sometimes it's good or it's not sometimes. And that's what brings me here today on the mighty environmental tips. So today I wanted to talk about, there's like a small short video. I don't know if it's ready with my producer. He could play it, but if it's not ready, maybe it will come later on. I wanted to talk to you about, in this short video, if I may give a small description, is a gentleman who says, we are sorry that we put profits above people, that we put the rule of gold above the golden rule, that we are just, you know, fronting personal individual ideas ahead of the collective good. So in this video, I also wanted to add that I am sorry that in Uganda we prioritize Dukoni instead of the landslides that are washing away people's homes and farmlands in Kasese sub-region. And the landslides, I mean, we are not doing anything, but every now and then we are securing ammunitions. I don't know what war we are planning on fighting, but, you know, I don't want to go personal today. But what I'm trying to say is that, yes, we are doing things that are not very right. And let's say the government is us. But if we might put it straight to those who are in power, I think, honestly speaking, they have not really done that much. Well, they have. We give them credit where it's due, but they also haven't in some way, and to a big extent at that. So today I wanted to tell you that as we say we are sorry for what happened and what the government has done and has failed to do, it is also upon us, collectively as inhabitants of this world, and Uganda in particular, to also do our parts. And our parts includes, among others, if I may try to explain, forests. In that video, that gentleman explains about the Amazon forest. If you may know, I think it's in Brazil, somewhere in Latin America. Amazon forest is that natural forest, but with time and to some extent it has been cut down. And he says that what used to be the Amazon forest is now the Amazon desert. You know, the trees that were there, that are giving us oxygen, that were sequestering water, and you know the whole biology we did in primary and secondary school. That is not anymore there. But what I'm trying to say is that as we push the government, let's try to do our small part in our small areas. For example, the farmers. You have 100 acres, and the 100 acres you have, you're cutting trees down to provide space for the animals. But animals eat grass. So what is wrong with trees? And they need trees, for God's sake, because we also need trees. We both gain, you get oxygen from these trees and a number of other benefits that don't have to break down right now. So what I'm saying is, as you have a farm of, for example, 100 acres, at least 60% of that area should be covered with trees, should have trees. If you have, let's say, an acre or like a plot of land that is relatively big, even if it's not big, at least 1/4 of that land, even if it's in town, try to plant some trees so that you and your family and the people that are neighboring can also get that good oxygen. And that is the little you can do. So if you do that, and I do that, and another person does that, at least out of the 45 or 46 million Ugandans, about at least 30 million, if we did that, would be good to go. It would be a good place to start. Other than waking up every day and lamenting the government has not done that, has not implemented ABCD rules. At the end of the day, we are the people who are in the government, so it is upon us just as much. It is incumbent upon each one of us to do our collective part. If I may move away from forests, for example, waters. You see, there are people, especially in urban areas, you want to buy land, but you also want to buy in wetland, for example. There are two problems with that. First of all, you're killing the natural flow of water and you know the reserve and every other living organism that moves in that. And again, then the next other problem, which is personal, is that chances are that is it UNRWA or somehow they'll find you and they'll push you away. Then you'll have bought this land with your own money. You'll probably have built, and then you go back to square one. So for avoidance of both, let's do this. Try to look for some land that is, you know, a dry land, not in a wetland, so that you preserve the nature. You do your part in the preservation of nature, but you also avoid the encumbrances that come along with settling in wetlands, because sooner or later
they will take you away. That's the truth. So whether you want or not, that might happen, and that's something you're not, you can't control. So that is the little you can also do. You try to preserve those nature. You don't have to wait for me and another person to tell you that this is bad, this is good. That's the little you can do. Another thing is about plastic bottles, if I may refer to that. Plastic bottles, you see, we have Bovera, we have those plastics. For example, sodas has bottles. The good thing with bottle is that they are reusable. You drink your soda, you take back the bottle. Usually they are taken back to the factory. They just refill them and bring back the same. So in that way, you don't have like these cartons you buy and plastics, so that you don't have to be dumping those along the way. You can just use bottles. Honestly speaking, you can use bottles, but take them back. They can be refilled, and the next day using the same. Which saves us from this. You find landfills, those bottles dumped everywhere, and those things take years to decompose, and that land is not productive at that time. We have Bovera, for example. Bovera can take like 20 years to decompose, and everywhere you dump a Bovera is not productive for that amount of time for when it is not decomposed. So the little you can do is try to get like paper bags, those reusable bags that are not Bovera, that are not plastic. Try to go with it. You go into a supermarket, you take your thing, you pick your whatever the groceries you want to buy, and you go home. You're just using that. The next day you can use the same, and another day. So that it takes some time, and you avoid using this kind of thing. So I'm going to ask my producer to play that short clip, and I'll come back to talk about a little bit about it. Let's watch it together. I think I speak for the rest of us when I say, sorry. Sorry we left you with our mess of a planet. Sorry that we were too caught up in our own doings to do something. Sorry we listened to people who made excuses to do nothing. I hope you forgive us. We just didn't realize how special the earth was. Like a marriage gone wrong. We didn't know what we had until it was gone. For example, I'm guessing you probably know it as the Amazon desert, right? Well, believe it or not, it was once called the Amazon rainforest, and there were billions of trees there, all of them gorgeous. And oh, you don't know much about trees, do you? Well, let me tell you, trees are amazing. I mean, we literally breathe the air they are creating. They clean up our pollution, our carbon. They store and purify water, give us medicine that cures our diseases, food that feeds us, which is why I'm so sorry. Thank you so much. I welcome back from that short clip. I think he slightly explained about the Amazon forest. And he said, you don't know much about forests, do you? So to make sure that our future generations do not really have to face this kind of thing, it's our role, it's incumbent on each one of us to do our part. We don't need a generation that does not have oxygen. Like I said, I think last week or so, the oxygen cylinders, for example, in during COVID-19, those patients are paying about $1 million or so and above for just a day for oxygen. We can't pay that for a lifetime, So the only thing we can do is preserve the forests that are natural. We don't pay anything, for God's sake. It's just, if you cut down one, plant another. It's just simple logic, just like that. And we're avoiding a lot of problems that comes along. So I think basically that's what I'll have to tell you today. Thank you for being a part of the Mighty Environmental Tip. I'm going to give it back to Edgar Matthew Karanga and Princess Lilian Ode. But I want to thank you again for being here every now and then. And I urge you to share this kind of message. Invite another person so that we learn together. At the end of the day, growth is collective. I can't grow alone. It has to be me and you and another person. That's how we move from one place to another. Thank you for being with us. Keep it the alternative.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. It is your responsibility. Omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic ki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makya baga nti nsitudde ttu. Naye nga mu butuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
kulikira ennyo ddala mu kumulamu kwa the Mighty Drive program gy'oli mu kulaba amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian. Today is a Thursday, so kitegeeza tuli mu in-house ensonga lwaki ku show tolabyeko yadde omugenyi n'omu naye nga tugenda ddala mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatwekumiddeko okuva wali wetutandikidde mu mawulire paka ate bwe tukomyeyo okuba nti munange twongera okuba nga tukuba tooki ate mawulire agabadde gagenda mu maaso mu ggwanga. Thank you very very much. Nyongera okubategeeza bamikwano tetuli ku mainstream media wabula tubeera live on our Facebook page, that is the Alternative Uganda. So in case you have any comments munange beera ngozi dropping awali mu comment section ate tubeere nga munange tuzitunulamu tulabe engeri ate gye tusobola okubanga munange tukuddamu mu ngeri emu oba endala. Mbaniriza era nga nyongera okubategeeza nti ne ku YouTube kwe tuli nnyo, that is the Alternative Uganda. Genda munange subscribing ku channel yaffe ate onyige ne alarm button nti buli batekayo video osobola okumanya nti bataddeyo video ki era show ki ate gye bataddeyo liiso lya mukulu, bataddeyo voltage oba bataddeyo snaptalk. Munange ate obeere nga osobola okuziraba bulungi nnyo nga ka network teke ekyanzeemu yadde n'akamu. Jukira ku Facebook olusi network yekyanga lwansonga nti Facebook teri officially open. Ate omukulembeze w'eggwanga yatutegeezezza nti we can do without Facebook. Bwe kiba nti bwe baba nga bazikama ng'amata gavaayo bulungi, bwakebera ku bitooke nga nabyo binyirira bulungi ate munnange Facebook tewaba nsonga lwaki ate tukiremerako nnyo nti Facebook teriiko. So bwatyo omukulembeze w'eggwanga byatutegeezezza ensonga lwaki nkutegeeza nti ku YouTube osobola okuba nga otufuna bulungi nga ka network tekekuttemu tekekyanzeemuko yadde n'akamu n'obeera nga munnange shows zonna ozoota buliro. Instagram tuli the Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli the Alternative Uga. Osobola okuba nga otufuna bulungi mu ngeri emu oba endala. Gwalina ebirango ebyenjawulo oyagala tukwate akalango munnange tuka playing ku shows ez'enjawulo oba ku liiso lya mukulu oba ku snaptalk munnange osobola okuba nga oyita ku namba y'essimu eno eri 0702 9076 07029076. Munanga tusobola okuba nga oleeta akalango ko tusobola okuba nga tukaplayinga twongere okwekulakulanya n'okulaba nti munanga ate tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian once again mbaniriza nnyo ku Mighty Drive. Tuli ndine munnange Edgar Matthew Karahanga bwe tugenda okubanga ate tutambula paka ssaawa 3 ate ez'omakya g'olunaku luno olwaleero. Kamubuuzeeko then tutandikirewo butereevu. Wasuze mwami? Nasuze bulungi Lilian, n'abatuwuliriza mwasuze mutya? Kansuubire mwasuze bulungi era Omungu ayongedde okubanga abakuuma. Omanye ennaku zino Lilian ekintu ekirwadde kya COVID-19 kibadde tekikyatwala nnyo bantu era oba according to statistics omanyi ebintu byanjawulo okubanga tekikyatwala bantu n'okubanga statistics zitulaga tezikyatwala bantu. Ennaku zino abantu batwala abalwadde mu malwaliro si bangi nnyo, namba ebadde yakendeera. So twagala okwebaza Mungu nti atubiseeko akasubi ke era tetwagala okumwebaza nti Mighty Drive weeri era n'olunaku lwaleero we tuli okuba nga tubaweereza teyimiriranga namu anti media tetuyimirira ffe bannamawulire tubeera ku transit buli ssaawa. So nga Lilian weyabagambyemu abagala okuba nga balanga naffe enamba yagibasomedde ozogibasomera bulungi naye oteekemu ogamba 9000 omuli ennaka ali mu nnimiro ayinza obutakategeera mugambe mwenda noti. Yes, so nabo basomera ennamba noti 7 noti 2 mwenda noti 76. Yes, kati ye namba banaye abagala okulanga naffe ate ennaku zino we are in the future now because the future is digital. Though government ekyanewunyisiza it's so paradox kyogedde nako that president yagala Facebook mu time eno weekya otunagambye everything has to be thriving on the internet and Facebook has over how many followers? Many million followers. Millions of people bali ku Facebook. Kati ate omukutu ogusinga okubeera n'abantu ate gwosazeewo okubanga ojjako. So oluusi ebino ebintu tulina okubanga omanyi kiringa ne general yagamba mbuno tetwetaaga social media naye ngate abaana abasinga batunulira ku social media kwegamba simanyi lwaki batutunuulidde abavubuka ennaku zino abatandise businesses ez'enjawulo oli atandika boutique nakuba ebifaananyi nabiteeka ku social media n'afuna abaguzi. So olaba bwe kiba nti social media bagijjeeko ne ba-influencers abeera n'abayimbi bwe tuba tutunuulidde abayimbi ate nga yali atugambye muno kati mukole e-commerce abayimbi bano tebakyakola bivulu
Nagaba yimi muyimbire online. Abamu babera online ate kati otojjeko Facebook. So teriiko. Uganda yaffe simanje tulaga. Okulembeze gwanga tukusabuddemu okyuseemuko bwe gwanga obusungu. Engeri gyayogedde Lilian, engeri gyayogedde president yakulagiddewo muno tafaayo. That omanyi tuve mu bintu by'okucover. Kiva kuba nti abantu bano bagundi babawanulayo bano abaali ba bloggers abaali bawagira NRM. That was kato ba full figure bayisima by then babawanulayo ku Facebook. Tugenda okulaba. I'm thinking that was just the last straw that broke the camel's back. Ensonga teyali eyo. Ebigambo bingi ebibadde bitambula ku social media eyo. Ebibadde bikuba government for the time. Ate nga twategenda tulaba nga opposition ya Uganda ebadde ekosa nnyo guno omukutu okubanga etambuza ideology yaabwe. Twalaba nga bajjayo ne Ghetto TV yaabwe page ya NUP baji hackize. Ndozo olaba mbuno ekintu ekisinga kibadde nti it's a platform for the opposition. Wade bakoze ko amplifying their voices because you can opposition mikutu ekisinga tebatya nnyo kubakkiriza ebintu webyo. So ne nga platform energy wade bakosa atenge etuka kubana abavubuka juka abana abavubuka tebe basinga obungi. So check president nagamba manyi. That first nalindowooza nti kino kya kutwala kaseera katono. Oba just kiriwo akalulu bwe kaggwa ebintu biddemu bitereere. But unfortunately ebintu bya bisenga biri serious. Biri serious nnyo than we thought or than we expected. Bwe nali manyi bwe tumala akalulu tuddayo mu normal life Facebook eddemu etereere. Up to now. It wasn't the case. By the way, it's something that is very vital because President Wavayo na yogera said to naga Facebook ati shut up watch ekigambo kyakozesa aba Facebook twabasirisa musirikire ddala temwina kye mutugamba kati olusi mbande unya abo bato to infringes ku rights z'abantu abamu rights of expression, freedom of speech, oba toje infringes na at the end of the day nenzira mu bwongo bwange nenzijukira nti tuli mu Uganda eno gye bayita Uganda nti olwo ebintu olumu ebitatiisa abantu nga yakikola nekye bayita impunity nga akikola akimanyi temulina kye mugenda kukola at the end of the day ati mbana kye mugenda kukola so ye Uganda yaffe eyo kyekigenda mu maaso Facebook kunzigale ate sikiwa nti egenda kuggulwawo anytime soon according to the president of this country. Tunulidde ku ngeri omukulembeze w'eggwanga gye yayogeddemu kiraga nti okuggulwawo kwa Facebook kukyali mu lusuubo kiri mu lusuubo yakakasiza nti bagenda kuggulawo Facebook president engeri gye yayogeddemu tukkirize bwabanga yategeezezza kazigo bwabanga yategeezezza n'agamba nti entamata bagakama bulungi bananas bikula so kiraga nti bweba teriiko bakweri sikyamaanyi but singa abamuliraanye bongera okumutegeeza Facebook ebituufu biki byekola ebirungi kibyekola because abamuliraanye bayinza okuba nabo beesuulirayo ddala gwa naggamba okiwulidde so bwe baba nga basobola omutegeeza nti ku Facebook bino na bino bikolebwayo abantu bakolerayo emirimu gyabwe egy'enjawulo kwegamba abantu bakakkalabizaayo kandi ekizibu kati n'omukutu ogwo gwe gusinga obeera ne fake news kati naye ajja kuggirayo eyo mwambika mwakola biki fake news vaayo oyanje ensonga ugambe nti kati wadde mwambika nti nafa naye nze mbalagako nti ndi mulamu nga bwe yavaayo nannyonnyola nti bwe yagenda abantu bagenda okumulaba nga balinga abalabaani omuntu azuukidde naye nga yali tannafa so kyekyo ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tukyagenda maaso the Mighty Drive program gy'oli mu kulaba tugenda kuba tutandika ate okubaganya ebirowoozo ku miramwa gyaffe gye tulina olunaku luno olwolwaleero egy'enjawulo tugenda kuba tutandika nate ne ba ghost workers munnange mwami Edgar Masaka Ruhanga bw'oyogeddeko mu mawulire badde bawase abantu bali nuzu oba bantu kashikwa ghost workers tebaba bantu naye ate mu bitabo babeera bantu Ministry of Public Affairs yakakasiza nti no abantu nusu 1,039 people were really actually ghost employees. They are not actually people. Nti baade bafunanga emisaala gy'abanansezi nenga bote baliyo naye emisaala gyabwe giraga nti no gyebakola ki gye bali eri mu system. I think bagenzo okitegeera this year. I don't know when it has been happening. Because bwekiba nti saawa zino babazudde nga sente ze bakatwalako ziri obuwumbi 70 billion. That is a lot. Abantu abatamanyi $1 million erimu 3.75 billion. Nti $1 million emu erimu obuwumbi 3.
kati oli wakwata obuwumbi 7 ekitegeeza abantu $10 million meka omanyi ati mu Uganda wano tugenda netwogera ku ssente ssente kubanga twazimanyiza amatu oba okimanyi ekyo twamanyiza ssente amatu nti abanno babawadde $2 ababaka ate nno yabbye obuwumbi we buti kati oli nalowooza nti obuwumbi ssente ntono naye kati ngenda kukubalira $1 erimu oba omutwalo ogumeka si bwa omutwalo 100 biliyoni emu erimu $1,000,000 ekitegeeza biliyoni emu erimu oba emitwalo 10 olabye like that is a lot of money sente nyingi nnyo era oli wagamba muno biliyoni 7 zibadde zakabula mu ghost employees oba ghost workers ezo ziba sente nyingi nnyo ezo sente nyingi yewakiri zalibadde zikolamu ekintu ekyamagezi nnyo oba neziyamba already mu covid abantu banyinya badde affected naturally kino kya covid-19 n'abasawo bennyini but bwe baba nga ate sente zino baziridde abantu bampewo tebaliyo okugamba ebyenyamiza bingi but simanyi ebintu bino babitandikirawa okuba nti tutuuka waneeno abantu kuba nti ak'obuntu kabagwamu sikitegera butegeeza oli agamba nti nze ngenda ofunamu njagala nze mba nsinga ofunamu naye ebintu byensi tubirekawo ne bwozitwala bwe baba bakuziika nkinya siwe bagamba futi mukaaga ziba mukaaga ensonda ziba nnya byonna tewali kyogenda nakyo naye era ajja kugamba Otafire yagamba muno eggulu yaliraba wano ku nsi eggulu wolirindiro lituukamu Otafire yagamba eggulu alaba lya wano ku nsi naye nze ndowooza ekizibu kya corruption ne ghost workers ebintu ebityo kivudde nnyo ku system yaffe administration yaffe ekyali administration ekolera abannayuganda kyekyebuuzibwa oba ekyafollowing abannayuganda aspirations awe because you cannot tell me you're embezzling such money and you're still on the point of that you're serving people ate n'ekirala supervision y'abana abantu abakola eriwa tetukyagiraba these people are not bamanye nti gundi waali gundi yono gundi yoli bw'abadde akola ayingidde essaawa bwe ziti afulumye essaawa kitabu yakusaini amanyi kati government employees babeeranga oba bo balala I don't know they're supposed to serve the people munsi ezitegerekebwa oli ejjanga agamba bannange I was listening to a speech of one American president, Roosevelt. Roosevelt ngagamba entebe eno gye yali atulamu nga mulaga entebe ya White House. Ngagamba eno entebe abagituddemu bakoze ebyamagero. Nange kennyini nzize kukola byamagero. I want to work so that the American out there realizes that American out there realizes that their vote counts. Oba kitegeera nti wabazze azze kuweereza ggwanga lye na mutima gwe gwonna ekitali wano abantu babeera mu office lulya n'ogenda omulaba ye ng'ali awo atudde nga yakulinza n'okukulinza omanyi n'okugenda ku government offices ez'enjawulo yagala kufunayo new story oba bite y'omukulembeze naye n'otuuka ssaawa nga 2 eza makya ssaawa nga zino bwe ziti n'akulinza Lilian mazima ddala paka ssaawa 8-9 naye gwozo alina ekyamanyi kyakola ali awo yeebuzaabuza atambula ava mu ofisi anywa kyayi ate ngenze folanki twetaaga tumanye nti no tusaavinga bannayuganda ekyo kati kyekyaggwawo wano mu administration yaffe abantu balowooza basaavinga bo nga bo oba bo bagenda mu ofisi ezo kubanga oba balina abamu bamanyi n'okulowooza nti no gavumenti yaabwe era abamu balowooza nti nze bwe mbanga nalwana twagenda mu lutalo ne Edi kitegeeza ndi tofaalidde n'ennyo anti kati kyekizibu ekyo omanyi lwaki bakifiiringa kubanga abakulembeze nabo baba feelings okuwulira bwe batyo babagamba nti because olaba omukulembeze ng'ayogeranga agamba mbuno decisions zonna azikolanga ye nti me ekyo kitumbulira nze kyamazima kimmalako n'amagezi olumu omuntu tukugamba we did this agamba I ordered this I did this kati n'oli ali mu office ye naye alaba ye kabaka weyo office kati namuli wansi naye alaba ye kabaka weyo office kwegamba eyo bureaucracy nejja paka netuuka wennyini wetutuuse wano ebintu ebyo biba byakukyuka ndowooza bisaawa zino bitandika okukyuka kubanga ebintu ebyokubanga pompasness eyo eveewo ate n'ekirala katudde ku ssente ze batutte ezo at the end of the day how many people have been held accountable for things like these ones tulina obuzibu mu ggwanga lino obwa justice ekituufu eyo nsonga nkulu nnyo bwe kituuka ku nsonga ya justice
nsonga nkulu nnyo nti bw'oba otunuulidde abantu abamu abatwala ssente bwe ziti ate omaliriza ogenda okwesanga bamuwadde ekyo. Example tulina Alice Kaboyo. Tulina Jim Muhwezi. He's a minister now of security. Minister Mulamba. He was not convicted. Nenga abantu bamanyi ssente zaabula. Naye up to now he was not convicted. I think ndoza yemu ku nsonga lwaki abantu bano basigadde ebintu nga bino bisigadde bigenda maaso mu ggwanga. Yes, because they know you're not going to do nothing. Bakimanyi tewali kigenda kubaawo. Ne bwe bananteekayo bajja kunteekayo kaseera katono nveeyo. Kituufu anti kikyo kyonna ekyo kyekizibu kye tulina. Ne bwe banaaba tebantutteeyo bayinza omutwalayo akaseera katono nnyo. Amateeka gawa. Bannayuganda bwe mukijjako emboozi. Ate nga of which we often do. Kati bw'oba otunuulidde eno kampani gye baleeta eneyo Global Security Systems. Kampani yali etandise olwaninga bankrupt. Kituufu bannayuganda bakakasiza mbu yali etandise olwaninga. Era kati bannayuganda naye tebaagirawa. Bannayuganda twakivuddeko ensonga kati zigenda mu maaso mu bulambulukufu bwazo. Tetutegeera bintu bino bivaawa biragawa naye. Ate ekizibu ekirala Lilian nti wotawa muntu justice oba omulese ekiwundu ku mutima. Oli alaba agamba kale tata wange yakola naye tewali kyemwamutta tewali kyemwayogera tewali kyemwampa yadde nzajja tata wange yali mu lutalo ne afiirayo temunya kyemwampa bamusse tolina like you know that abantu baba balaba enyiika eyo abantu baba balaba bakompayilinga ebintu bino ku mitima gyabwe ku mitima gyabwe banoonya engeri gye bodda mu kalulu ne bakusasula ate kati akalulu ka Uganda tekakya accountinga ekyo tukikirize tugaane tekakya accounting abaminister abasinga tewala abantu babawanuddeyo auntie but is that counting? That is not counting. The window nze I think akalulu kalina ku counting nga kivudde waggulu because tulaya mazima ng'obululu from 2001 akalulu bazze nga bagamba wabeerawo ebyokubba 2006 ko kaali kiriya 2011 2016 2021 era abantu bakyakaayana waliwo omuntu yali avudde mu buyinza tewali Lilia n'oluusi tuve mu kwebuzaabuza abannayuganda tubagamba amazima nti akalulu ko tekakya accountinga kati we twatuuka. This is my personal view as Edgar Matthew Karwanga. The vote in this country does not count anymore. Eyo tubyesonyiwe. I think we just mukama atuyambe wetutuuka mu maaso eyo baffe tukole ebyenjawulo kizibu ate tetugenda bikola naffe kubanga as the mother cow choose the calf learns how it choose. Nti ffe tulabira ku bakulu baffe bakola. I was talking to some people yesterday ngamba omuntu agenda kukyuka atya nga gwe mukulu we nawe byokola byebimu naye kumpi byabadde byokola biri wrong. Gwe muzeeyi nadde njoga na musajja mukulu musajja myaka 8 ne mugamba mwe mwatusetingira omugigi omubi. Example mwatulaga mbi nnyo ate mwabali badde batulaga example ennungi ne mugamba bannange obulamu babuyisa weebuti naye kati gwe omwana akula alaba mbuno omukulembeze aganya okuva ku buyinza myaka 35 agenda mwana akuza alaba ghost workers bano sente ze babye west. It's not the first time but ghost workers nga tubalaba 2016 ba ghost workers 15,500 5,500 they were discovered back in the day 2000 early 2000 1999 amaje gali ba ghost workers etabu nga benkana we bati paka sawa zino we don't have anyone who's convicted in government ne bagamba we have convicted this one tumusibye lwakuba yakola ki batwala sente oba yaliko mudiiro yali ereeta ba ghost workers nga sente zigenda tebabajjayo corrupt people tebabajjayo oli ne wabba buwumbi na buwumbi era tebamujjayo to the contrary nga wokyogedde nebalyoka bamulinyisa eddala Lilian we are setting a wrong precedent tuli mukule it is so normalized kati bomala okunyagako nga bakukuza bokola kino na kino nga bakukuza bokuba abantu kibooko nga bakukuza ate baba mala okukuza okomawo n'obeewaanirako nti nze kasita mwe munemba temunjagala bakulu edi banjagala bwe bitabo bya naye nga ate olina kuweereza munnayuganda nkugambe tulina engeri gye twava ku mulamwa nze kyendowooza abantu ennaku zino mu Uganda abantu bano baweereza muntu omu balina kuweereza abantu bangi naye bo bakitwala nti kati baweereza omuntu ogwo omubwati
Anti omanyi kiva ku yensonga lwaki tulemeddwa okufuna obwenkanya mu ggwanga Uganda nti abalamuzi bennyini bo balowooza nti balina kusavinga oli tebalina kusavinga oli. Twalabe Supreme Court yazizaawo ekyokuba nga balina otryinga ba civilian mu gundi mu koti y'amagye. Kugamba ebintu ebityo nze you are serving an individual but you're supposed to serve a country. Atomanyi kyava ku ki? Kyava ku muntu kubeera mu buyinza for a long time. Bw'obeera mu buyinza okumala ebbanga eppanvu otuuka nga system zonna zitambulira ku gwe omuntu omu. Ate nga you don't want to have a government like that revolves around one person. Twagala institutions zino bwe ziba zeetengeredde zikole decision nga tebaliiko nti waliyo abaavu tulinza abaavu akole ki abaavu asalewo. Politics wa Uganda bannange nze ndabira ddala when I sit down and I look at where we are going right now, ladies and gentlemen, we are on a steep slope kaserengeto saawa zino. Nze kyensaba kati kina kubeera kuffe bantu era kye ndi mugamba abantu mukati olaba tuleme kugamba ba gavumenti mbuno kino temukikoze oba kino tekikoze gwe okikoze gwe oba ovuga emmotoka yo nga tuli mu kutambula by the way twogera tuli mugenda Kisaasi we are on a transit tutambulamu mpola nga bwe mighty drive yes oba gwe oli mu kuvuga emmotoka yeeyo n'okwata akacupa Lorenzo ngoma z'okunywa amazzi n'okakasuka ku bbali obadde oli patriotic otuba tuwala abali patriotic abagala eggwanga lyabwe obeeramu igwe ali mu kulaba nga baghost workers mu ministry gye bali oli mu kubalaba bulungi nga bali mu kutwala ssente zino okimanyi mu abasaini bamanyi bano abasajja mubeeramu babano abatambuza administration baba bamanyi mbuno bano baboyi tebali these are not sanctioned accounts, they are not people but we are just putting money for other people. Okitegera baba bakimanyi gwogenda no signinga ku mannya bwe gatyo gwoba owulira otya gwokoze eki. At the end of the day, Lillian, right now, if we want to change our societies, let us not look for our leaders. It is ourselves to do that. And individual basis, what do you do when you're walking on the street alone? What do you do? What are you teaching your family? Family na yoji ojikiriza antino manyi obawayo manyi corruption starts from home. Sirika nkwaddeyo sweetie. Enguze egende ekula. Bwe bali bagamba obubbi butandika ebiseera ebisinga ku myaka emito ntolaba omwana nga basukali baddano nako bunungi omuze gukula ate kati ekisinga okunnuma Lillian system yaffe yesinza oyingira like we've embedded corruption in the system now nti it is so normalized. Kati imagine this story was published 2 days ago. Have you seen people talking about it kumikutu? No. Abeita abageza ab'okumukutu kwa Twitter. Zeno mbakamba beita bweyise nesikiwo bamagezi be bagasinza. Bo balowooza bamagezi kubanga bali ku mukutu gwe bayita Twitter. Ate balina numbers. Inaweza sikilizaganya nakyo. Mwayogedde ku nsonga zino mmwe ba twips beita bali mu bintu birala nnyo nsonga zaani lumbuye tannadda mu ggwanga Uganda by'ebintu bye baliko naye nga ate omusawo nga bana allowance twali wano n'omwami nga anyonnyola nti bafuna emitwalo 75 ne babajjako bafuna 95 ne bajjako emisolo ne basigala nga balina emitwalo 7 nazo nezitatu ate nga nazo zimala ebbanga nga tezize naye ne tubeera nga tulina ba ghost workers kwegamba si kitegera butegeezi ne tumala tuvaawo tulina nti ministry yeetaaga abasawo tunaafuna tutya abasawo nga basawo already bano ba ghost workers bafuna sente tumanyi na waje bali kuba tebaliyo naye bafuna sente tetukyogeddeko story bajje kubye mu newspaper kyogeddwako omanyi simanyi lwaki bannayuganda ebintu ate amawulire agalina okwogerwako tetugogerako saawa zino buli mawulire g'owulira mulimu story eyogera ku lumbuye tannadda buli mawulire g'owulira kuba buli mpapula z'amawulire z'osoma mulina okuba mu story tilumbuye takoze bwati ne bwati n'ebintu bye tulina okwogerako ebitutwala mu maaso ebiyamba eggwanga lyaffe because tosobola kuŋŋamba nti tugenda kubeera ne bano abasawo abataliiyo nolowooza nti abaana bagenda kuba n'obwagazi obugenda okusoma obusawo ate bino ebintu bitu affectinga nga ffe bannayuganda otudde because bw'olwala ojja genda mu ddwaliro otuukeyo nga teri musawo which is true. Ogenda tuuka mu ddwaliro omusawo akutunuulire kyamuli bw'oba nga tonnamutemera nga naye takukolako abayite kasawo bakola ki
bogende kasawo gwalaba omusawo Lilian kyetuliko wano nze mbabulye eggwanga lyaffe ministry nayo nti yeetaga ssente za kino na kino ziizo bazibba ate katugamba ssente kizezemwagala ghost workers mwaba bitegeera nze kyendowooza it is high time for Ugandans to rise up, stand up and talk about these things. Muve mu bintu bya bino byakubalaata tubeera mu mizannyo tubeera ku Twitter tubeera simanya ku gundi asinga gundi omanya amawulire ag'olugambo gatambula nnyo n'okusinga amawulire nga gano kalebule biki ebyo bye baagala ekintu kiri mu system banayenze so kyekyo ba ghost workers bafunye 10,000 bali ba ghost workers 1,000 babategedde naye tukatulinde tulabe kye bagenda okubakola because story yafulumye babategedde already babafunye 2 days ago sorry babafunye already ate babafunye tetunaba ngawe tutanalaba bangi nze ndoza nakalaba muntu omwe yali convicted ate naye yali just oba commission I think yali LC5 yes bano bachairman hapo twagala mtandiko kwata ku the big fish. This is the big fish, the people who are stealing people's money, because you cannot tell me someone has stole 70 billion. You people, do you know what 70 billion is? That's a lot of money. Ate Edgar, what I'm thinking unaizo kwa si muntu omu it's like a collision yes Edgar isawe mpapulo funeko ekyetaano nti batuva ku Edgar Jeremiah naye kwata yekyebiri utambulirawo ate sikitegera oli afunako katono. It is like a conspiracy. Wali wafunako ekingi so bana abafunaka sirika ye kasala banje afunako kyafunako navuga ekintu kyenga akivuga yonna gyakituusa yetafaayo but kyetuba tulina okumanya kyetuba tulina okuteeka mugongo tweyanziza Ministry of Public Affairs Public Service mukitukoledde at least mwafulumiza report eno kati katulinde tulabe government kyegenda okukolako ebintu nga bino reports zino ebiseera ebisinga zifuluma naye ekiddakaawo nga zimaze ofuluma kyetulinze kikulu kyekisinga okumataringa wadde babituwadde badde batunyonyodde nti kino nakino kyabaddewo bano ba ghost workers babaddewo naye ate ekiddako bwe bamaliriza ofulumya reports nga zino kyekisinga okubeera ekyamakulu because tulina okumanya bano abantu kiki ekizzeeko babakutte ne babasiba oba ensonga eyogeddwako nerekebwa mu bbanga nebikomaawo so ekyo kyetusinga okwetaaga ffe nga ffe era tujja tusigala nga tunoonya ate biki ebizzeeko bwe kiba nti munnanga abantu bano bakwatiddwa kituufu ababadde mu nsonga zino bakwatiddwa tulabye oba babasibye oba babatutte mu kooti kyekyo kyetaaga okusinga okulaba nti reports zino zifuluma ate nebirekebwawo nayo nebirekebwawo nga just byakwogerako bwogezi nti byaliwo byatuukawo naye nga tewali kyakolebwa. Uganda for you tugendeko ku story endala tugende ndoza ku story ya compensation y'omwami Dodoviko Mwanje abatamanyi Dodoviko Mwanje ye mugagge eyamenye kanisa wali mu Ndeeba bagita bati kanisa erinnya ninzo kubalirabiddeko eryawo mu Ndeeba twali mu covid sawa wa kafyu budde wa kiro abantu bakeera ku kyuma kyange kanisa nalaba abantu nno nga bazirika kati kooti egambye Dodoviko basooke balindeko muwa ssente otyo parliament yayisiza ssente zino ne government ngegenda compensatinga Dodoviko obuwumbi 4 billion for his dizibwe kanisa etandika okukola administration kooti negamba soko oyimiriremu lwaki mupapa okumuwa ssente ono yali mutuufu oba yali mukyamu Dodoviko tatidde yagambye kisoke mba mugambe balindeko ettaka lyani lino Ediga ettaka bagamba muno lya Dodoviko Mwanje ekanisa baalipangisa baagula ekyo kati nange kisitamanyi bulungi because ogenda okuteekako ekizimbe bwekityo ekyekanisa abantu bakabanga bagamba ekanisa eno eruddewo nange kyeŋŋamba ettaka lyani lya Dodoviko oba lya kanisa kati awo nange kyeneebuuza bulungi naye nga ye Dodoviko yagambye naye mumuwonyeza sente zembadde mumwaliya mu bintu bye ntono nnyo obuwumbi obuna sente ntono naye kooti mwebale tuddemu tubituulemu wansi sente zemugenda okumpa ntono mbadde mundondola siko bayita okudondolo babadde bamudondola ali ku bbeeyi dondolo bintu bya layisi kwatako kyokutta ogende alyako bulindula kwagwe oli mwana wa kibuga gavumenti Dodoviko agambye mwebale nnyo kooti okubanga muhaltinze ensonga eno
because my property was worth more. Naye nga yo kooti egamba eyagala kusooka kunoonyereza ekituufu legibility wa legality yettaka lino okubanga libelonginga eri wa Dodovico eri etya is it true? Is it actually true buno libelonginga wa Dodovico wa Dodovico abadde ali mukola ki? Abadde ali mukuzanyira ku bannayuganda. So twogeranga yo kooti egenda kubanga okunoonyereza bakoze okumala bakoze okumala ne batuuka ku nzikiriziganya Dodovico yetaaga kuliyirira. Naye mbadde nzijukira Sale yali agambye agenda kujja agenda oliyirira Dodovico omukulu Salimu Sale oba yeerabira bana Uganda omukulu Salimu Sale nze simanyi nawo kikyali mu ggwanga lino okujja kukimanyi nti alinga oba quick fix ate nga historian yakuba enkebe si muganda wa mukulembeze wa ggwanga nekyo tekikufuula ki obeera muganda wa mukulembeze wa ggwanga Edgar Matthew Karhanga ebiseera ebisinga bwe tuba tukijje ku kya president ne tukizembeza wansi mu companies ez'enjawulo muganda wa boss alowooza y'omu ku bannannyini company omanyi ebintu bino bwe byatuuka babeeyisa nga bannannyini company by the way engeri gye bayitamu n'engeri gye boogera ne kyali wa boss ow'oku Lusegere oba mukyala we example nja kuwa ya mukyala aba alowooza ennannyini company yensonga lwaki ojja kwesanga nti bw'okiza mu kyaki musumba wabanga yes ye musumba omukyala naye aba musumba n'omukyala waba musumba era omwami afuukirawo musumba automatically bwabanga afumbiddwa oli afuuka by marriage automatically you are a pastor by marriage ne bwe tuba tunaba kwefumbira watandika okuyita pastor mukyala musumba era aba musumba so ebyo byebimu kwebe naye omukulu Salimu Sale yali agambye agenda kukompensating omwami ono simanyi we byakoma teyamukompensatinga yes omwami ono akyabanja ssente ze abanjiza ddala nno ssente yagambye muno era ye bamuyambye nnyo baba bakutte ne bagamba manyi kooti eganye so ye womuyambye badde mbaevaluatinga ettaka lye bevaluatinga costs zonna bamusasule ssente ezimumala nga ye omuntu abenga akivaamu ekkanisa baali tebakyasasula busu babuyita busuulu babwekiyita ki ezo kanisa by the way zo ekkanisa ezo zitera okubeera n'amataka gaazo nannekyengamba tezitera nakolera ku bintu bya ekkanisa tezitera kukolera akabo kakola nnyo mbalokole Protestant churches ne Catholic churches is a systematic babeera n'ettaka nti lino lya kkanisa era ojja kwesanga nti wabeerawo ekkanisa wabaawo essomero kituufu wabaawo ekkanisa secondary school ebeerako oluusi n'eddwaliro kati kyeneebuuza kino kyo kikola kitya because bw'oba otunuulidde abantu abamu nga bannyonnyola nalaba omukadde nga nnyonnyola ganze bannange najja ku kyalo kino mmazeeko emyaka egiwera nga nsabira ku kkanisa eno naye kati baba nga bagimenye folo tuddawa those are the questions ezeebuuzibwa bannayuganda naye nga Uganda for you Uganda yo bannange naye nga otwogereranga bwetyo bwetambula omwami ye Dodovico tebanna bakubanga bamuwa ssente ze baagala baddemu babalibalemu balabe ddala kituufu yeetaaga obuwumbi obuna ate yagamba yeetaaga na busukkawo obutono omwamusedde nzira bintu bye naye amazima oluusi nsagala njajinge wadde because I don't know much about Dodovico naye oli waagendera okubanga agenda kuinvestinga akasente okuinvestinga sente ba demolishinga echurch abalina stand grounds ayimirideko zibeera z'amaanyi because do you know going for a sacred place like a church nti ogenza odemolishinga echurch yaba protestant oba yaba katoliki bwetyo ng'eyimiridde yamenyebwa na kiro ekiro saa 9 naye omuntu agenda ogimenya naye abalina kyeyeesuguliddeko so katulinde tulabe gavumenti egenda mu compensating etya naye nze compensation za gavumenti zino nze sitera kuzeesunga nnyo era nalabezaako wano bamusuubiza milioni 75 kandabiwe kinaatuuka compensation za gavumenti omulodi menya Elias Lukwago enzize yali azifunye ez'omukwato obubi yali azifunyeko ekyo tujja mubuuzaako naye n'omukulu Norman tumuhimbise twetaaga naye atunnyonnyole ku nsonga nga zino era bw'ana basobodde akube ku studio live obadde wakamuuge good morning tuwadde twakakwogerako essaawa zino n'okubirawo essimu simanyi ati mbanoonya naye mbalabako muleka naye Norman tumuyimbise tusanyise nnyo okuwuliza naye okubidde ku nsonga entuufu nga tonnaba kutuwa remarks zo tubadde twaga tupiking your mind on compensation za Uganda
nti tulabye abantu bangi bwe basuubiza okucompensatinga naye government ya Uganda eri so slow in compensation. Why is this? Ekisooka byonna ebintu mukyetaaga okubinoonyerezaako ennyo bw'obanga oyagala bacompensating olina okuvaamu ettooke era bw'obyanguyiriza ng'oyagala bakuwe ssente amangu kati tebakakabaawo. That is why bagamba bakompensate miliyoni 5 yagamba zengenda kuba 3 kashi nebaddi kuri eyo nze ngende nziwange mwebali. Some employment lawyers, one of them omwaka oguwedde baali benfuula tumanyi ebyafiira waliwo abantu omanyi okusanga omusege nga bwogutwala embwa nga nekomawo entinde kati waliwo abantu nga bo nebabeera IGG kasala birinnya agambe efayiro kyagala kalimu kange efayiro ngira mugizayo baana mwete munetera bizibu nange abangi beetaaga ettooke. So that's what is happening in Uganda. Okay. Some things nga bo agizi nga n'ekitimba tikikyabakwata ekitimba kati nga toyina kyoyinza kubakolera kati gwekikkiriza n'oteganya omuye yakusukkako tera mugamba. And the president, I am sure as the follows night bano abamanyi nti nabo bamusukkako kati nga tera kyakikolera basically on that very issue byetugenda okukola okulekera ebintu bibiri tuberekera Katonda oba kubirinda paka gavumenti eno lwerivaako eggwanga libasalikulikiriza abaana babazite mu maaso bwebanaaba nga nabo basidenti bono aliko kyekinafuna nga basidenti bono aliko kajja kwakaweddemu. I remember one UK Prime Minister yagamba mu sente zabye mu Uganda abakuziba mu UK singa UK teriiwo kyakusekererwa so batukulako ne difference. Tolinaisa mulamba agamba sente ziba mu Uganda kubanga bazimba mu UK teriiwo naye neyewunya Uganda okubanga ye ekyaliwo bwetuliko bwati so yasinga singa wabeerayo n'empaka za Olympics jaweera sport singa waliwo empaka za Olympics zabasinga obubbi gold nga nyingi baminisita basobola balwadde bayita epresident ayita singa tulina gold mungi tetuwa empaka z'ababbi okulina eggaali ekyo aka tunatakulikyo waffe empaka so I think it's one Sebo. Yes, sir. Hello. Hello? Hello. Acheka oyo omukulu network yechanze ndoza. Tetumuwulira sawa zino. I think it's the network. Network yechanzemu mu ngeri emu oba endala naye bintu nga bino munange bigenze bibawo naye waliwo abantu ate abakosebwa bwekituuka ku compensations zino bwe bituuka oba oluusi abantu abamu ku mataka gaabwe nti oba bagenda kuyisaawo oluguudo bakuliyirira essente zozo oluusi zirwawo oluusi zigenda okujja nga zijjidde mu biwaguwagu kwatako kino bw'oba ogaanye gwomanyi ekizibu kya sente z'amataka ezo buli sente we ziyita bajjako ate ngono wagambye muno mu Uganda muno mulimu kye bayita ka kickback ne woba owulira sente zino zibagamba z'abavubuka mbavubuka mwekunganye 12. I wonder even how that works. Tusobola kumala gagamba abantu mumanyi mwekunganye mwekolemu akabinja tubawe sente mbadde manyi waliwo ebibinja olw'ebinja biba bitambula sorry simanyi ababbi badde nkyakuganyonyola kimchenda munade festividia ne ediga mwali kwanza watu matawazile P6 abantu bakungana sibo ne bakuba embuutu nga bali asiba netwaliza kuki kuye muzira okwa yamaso abadde abasinze bonna wano maiki mukula bamuno nebizira nga bali banona abapaapa embuutu neevuga olira buli bazze nga bakwatagana agabbi era ffe bannansi ate bebabbye kaba kyasiza okuwa embuutu nakuteeka kazito okuwabeera bakutte naye mubate ate ndowooza ekyo kikireetebwa wa selective prostitution ewabba bano banyindo ndaalo for some reason abamu tebabakwata kati ate babasaidi endala bomubayoona
balabano Teddy says cheye ngoba sente za mukonvictingira ko yomusajja little money around about 20 million 15 million this wera balonda muoyo inga yemwenje basiba naye agabbe yalina go ate gwe twakola kiti bagasiba ngoma yitimera mu report eyo agagabbi eri muli agamba munno motoka bwe lyali ligenda embalala yanywa petrol ate mukomawo ne ya diesel ngana na politiki motoka yemu ne muya ngoba na babbi kiti basa petrol oba bwabwe buli mu seriti sekali mukiri ngoma nyageze erwengo motoka yemu yanywedde petrol naye mukudda ate nanywedde masaka ku toto ate nanywa diesel ninga sisi weziri nolaba ababbi nga bo bandi bo buli mu seriti. It's our society. It's about embracing the mwana wange olabe ennyumba eno taata nga kyakuweekera ekyokukiika ebatiririmbo yakasobola kubagazi bonna omuddewola okuteekamu omutima ogw'okubba agazibu ga famire jajjawo omukwano gwa jajjawo obona ne bakuŋŋaana era kamiti gasooka okukubira mwana wange nga kumugeze that's why some engeri ezimu mu traditions ezimu katuga engeri ezimu mu baganda naye kyenyini zipromotinga ki bino akuwa omwami akuwakubya you get obuto zero the coaching sebo ng'omaliriza sebo obuzibu tulina bulungi naabwe ate nabo musalisira kunguba mukubanyira finally esebo kati nga mmwe yaziko as generation tukule nga tumanyi principles ezitutambuza mu maaso even when your parents put no pressure bagambe mwatekete have come to serve bakulaakulanya naye abazadde baffe nabo ne relative babateeka quotation kasofuna kali mu gavumenti akola ebizibu by'ekika kyammwe emyaka nga lukaaga emabega nga bwogenda okola ki okubitereeza kimwogere yabegenda ediga kati gwolimba ki ediga kagenda mu gavumenti kati nawe ogeza abakusikiriza kubba so tulina okwetereza ngaeggwanga ne families bwetukuza abaana nebitudemandinga if you are parents bitudemandinga abaana nadayo gafuna omulimu gavumenti neyayiza neya kale thank you Norman tuyanzege mwami Norman naye waliwo ekintu kyayogeddeko n'agamba nti compensations zino oluusi oba oyagala bakuwe ssente kiddies terms and conditions apply kikibaka bannamateeka abamu agikupangisiza agikufunidde akugamba nti nze bakugambye nti ogenda funa bakuliiridde zino bweziti ne bweziti kati nze mpaako zino oba nze nkuwa zino mu cash ate ebiseera ebisinga abantu bw'olaba cash oyanguwa kugamba ate already azimpadde mu cash kati erimba nno nakiyo eri bajja nakunneetoolooza ate oluusi nga baba bagenda kwetoolooza kiki eri bajja kunneetoolooza bajja nakundwisa kankwate zino ez'amangu amangu nkole ki ntambule ngende nyama ntono okayana eri mu nkwawa Uganda bwatu bwagamba ndojja kayana naye nga enyama already ogiina naye nga tukyagenda mu maaso ne program The Mighty Drive gy'oli mu kulaba studio line eri 0789017145 0789017145 ye namba ate eya studio gy'osobola okubanga okubako obutereevu n'obuuza ekibuuzo kyo oba naawe n'obaako ensonga ate z'oyongera okubanga ottaanya naye nga comments already weeziri nnyo nnyini ddala mwebale nnyo mwenna abakomenti nze mu ngeri emu oba endala ndaba kakulu kwali nnyo Evans Muyofu live from Mukono thank you for your service to the nation webale nnyo omwami Evans Muyofu okubanga ate kwoli nnyo nnyini ddala mwebale nnyo mwenna bamikwano comments nno ziraba nnyingi nyinza obutazisoma kuzimalayo mukadde kano naye nga show gye naggwera ate nja kubanga nzisoma zonna okubanga nzimalayo Robert tulyakira naye webale nnyo okubanga kwoli nnyo olaba agambye munange kwali Innocent ayina byona kwali kakuru tumusiime naye kwali so tukyagenda mu maaso ne Mighty Drive era nga tukyagenda mu maaso n'okuba nti tukubaganya ate ku miramwa egy'enjawulo oba ku mawulire ag'enjawulo agabadde gagenda mu maaso mu ggwanga Uganda ensonga endala ababaka gatandise okuba buguma mu lulimi lwaffe olw'ekivubuka emisango bagenda tandika ogiwuliriza emisango gy'ababaka zonna election petitions ezikwatagana ku ba members of parliament bagenda tandika oziwuliza ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini that means week ejja by Monday I think Monday is going to be 16th kiki ekikwanga leero 12 yes nga nnaku z'omwezi 16 ku lunaku olwa bbalaza wa Monday bagenda tandika owuliriza emisango gy'ababaka bano
Okay. Mu misango gino mwe muli obubbi bwa kalulu obwali bugenda mu maaso ndoza mujjuke wali obululu bungi no walimu emigozoobano kalekere bwentyo ng'abantu balonda birala obululu bayogera n'ebyafaayo birala empapula ez'ababaka ba paalamenti ez'obuyigirize nti ono yagenda mu paalamenti akina Segirinya esimanya tetulina empapula yagenda mu paalamenti ng'eza P7 kuliko Manyamala esimanya eza siniafo kuliko Ndala bagenda batandikako wiiki ejeno era kati wetwogera nga bonna batandise okukankana bati ababaka buli omu aliwaga waliwo luliwe nalinda abamawulire nga bagamba mbu abamu balabika baloopa mu busungu abaliwo ababaka oba bali abaloopa ababaka bambalaka mulimu abamu abaloopa mu busungu naye ate waliwo abamu nga baloopera ku mazima because kakwe ababaka mu kalulu kawe mutera okubeeramu obubbi bubeera bwa waggulu waliwo omanyi akalulu kano aka Uganda kafuuka bwe kayingiramu ennyo ssente ate ne kongera okubanga kafa omanyi nti Ediga nze bwe nzijanga ne bwe mba siina mpapula nsobola okuyitawo nga gwalina empapula oyiseewo olw'ensonga nti nze nja kukozesa ssente ngule buli kiramu n'abalonzi mbagule bayita olukujjukujju wena ne weeyisawo paka woofuna kituufu gwe ne nkujja mu gaapu era mba nkugjeemu bwe mba nga nkozesezza ssente so ssente zaafuuka kirala nnyo bwe kituuka ku nsonga ya politics nti abamu bayitamu mu ngeri ya mankwetu okwogedde bulungi otandise n'okuyigira ddala Oluganda tetukyetaaga kutwala mu kisaakaati gwanjigiriza wanna Lilian ono yasinze okunkolamu omulimu mu Luganda aliwo waŋŋambye ekinnyika gobe obudde bwokumaca not obudde bwokumaca but obudde nga buli cloudy and cold right kyekinnyika gobe ne wabiwa misana ng'embeera y'obudde eri bwetyo kitegeeza obudde kati awo mbadde nkakutte bubi nga nakakwata makusukakwata nti bulina kuba bwakumaca naye nga buli mubaka nga wayingira mu paalamenti ngolooza nti kyaggwa naye ate ekinewuunyisa babaka bano bayitawo batya bayita bwetuba nga tukizizza ku mpapula z'obuyigirize bayitawo batya basooka Uganda ogiraba eno Uganda ibe bantu ekisooka we are lazy people I don't know okay I'm not going to say lazy oba let me say complacent complacent y'omuntu ali awo teyeefiirayo Uganda yekifo kyogenda okuresearchinga oba nobagamba abantu mugende munoonyereze ku wano niba tagenda nakunoonyereza tubamanda budde bwayogenda bwatyo kansi mabirizi bwe yagambye mbu bamwe ku mpapula z'abaminisita mulineza mukyala w'omukulembeze w'eggwanga mukyala prime minister ez'empapula zetu ate we have another problem we don't like to withdraw we withdraw information we don't like to give people information ekyo ekizibu tukifunye ngaffe bannamawulire wano abantu tebaagala kuwa information Lilian njogeza onoonya story ajja kubusaabuza mbw ate nina okuyitamu nsikirizibwa tesimala googera kati oli alina okusooka okukkiriza wandika email wandika ebbaluwa osindikireko email oyogerezeko n'ennamba y'essimu ogenda okuddayo okugitwalayo nga gwe wali olina ogiwa tali mu offisi mbw ali mulivu okumala ebbanga nga buli kumbe buli wakulaba nga afulumu offisi exactly and we have that problem and we have a problem of in fact information protection oba okutereka information statistics zino ogenda nozinoonya nga tokyazina genda onoonye ku budget ya 2005 oba 2004 teziriyo ku mitimbagano ate nga era information ono owa public consumption tumufunye tutya olina okusooka oyita mubasimaya baclerk to the ministries baki nabo bakwetoolooze why don't you avail information kiki kyetukweka nebuuza ababaka bano bayitawo okuyingira mu paalamenti nga tebanoonyereza nkugambye electoral commission tenoonyereza electoral commission awo tubeetaagira mu nsonga nga zino okiwulidde ate n'obuli bwenguzi bungi nti ne electoral commission emanye okutuuka njuka bagamba bakonactinga ne UNEB bwe bagamba okuverifyinga empapula zino bakolagana ne UNEB naye otuuka nga ne UNEB yennyini bagamba basojwete ososasula sente ne bakolera document naye nze ndaba kiswaza nnyo okuba nti omubaka already amaze okuyingira mu parliament bamuwadde sente ez'emmotoka tebabawadde ipad nakyo kye tubadde tugenda okutuuka babawadde ipad babawadde sente ez'emmotoka omubaka avuddeyo mu parliament ebintu byaffe abisasula kyeneebuuza nange abisasula emmotoka akikwata n'agiwoli because n'oli ayinza okugigaana n'agamba nze sijja kukozesa mmotoka ediga gy'abadde akozesa eddogo simanyanga akuteza
akutegudde that is when akabenjere katika nkubulie that is when Africa becomes Africa. Nenda ku example Oval Office eri mu United States in Washington DC. Oval Office the office president wa America. Paka kati entebe Roosevelt gye yatuulamu ne Reagan gye yatuulamu mu kinana yentebe yemu Obama gye yatuulamu yentebe yemu omukulu gyaliko president kati aliko gyatuulamu okitegeera Joe Biden entebe egi office egi neno otuka kiri Uganda Africa wano mbuno entebe oli gyatuddemu agirekamu eddogo at the end of the day olaba Africanacity weyingiramu. Now the Africanacity kicks in. Mukulu wange Rogers watera okwogera. Bakwanula mu ntebe ngato oli nakuwanula n'otera okugidda mu gitu. Mbuno sikena gituula mu ntebe. Oli yagireka mu egundi. Oba n'oyingira mu office n'osanga katinga kesulise weka tinogamba ino ddogo. Africa. Ayagala kumpanula mu ntebe. Eje bayita Africa, ekula lya Africa is really Africa is funny. Up to now, you know, kula nanga fe banange. Okay, I don't know. It's that is a personal opinion, but you cannot tell me you're fearing to sit in a car because your predecessor, you are assuming he might live there. If you kale gisabire anti abrokole munga mwakanyo okusaba. Gisabire those things. Biragamba olusi tukyalimu olufirika lwaffe lukyatulimu ennyo subconscious. Nze njagala kukubira electoral commission omulanga bakole omulimu gwabwe. Tetwagala ate kutandika kukola bintu ate nga bituswaza oba nga bituzabuza amabega because kati singa tugenda mu maaso ne katukyalina okuwulira emisango gundi yayingira mu parliament nga talina mpapula. I mean ayita atya mu kakunguta nga talina mpapula. Mwe muba muli luddawa. Kakuwulire ensezi engunjufu banoonyereza era wobeeranga ne dat. Ng'oyina akakyafu konna tosobola kutwata you cannot hold a public office mu nsi engunjufu nga kubanga bakunoonyereza ne bajja era baba bakola vetting etandikira mu bibiina bakugamba do you have anything that we need to know about you nti nze nga otunatuuka maaso nga tunoonyereza nze naliko n'omubbi nze nno nabbako luli okitege ebyo olina okubyogera oba kubanga babagenda bzenina nakulangula manyi tulina n'abantu bwe batyo ediga wali mugezi mu kibiina saayita empapula zo mba nzeetaaga n'amanya nzikirizibwa okugakyusa nkozesa agago ntandika okutambulira ku mannya kiri Uganda mama nyabo ogenda tuka kusomero gye yasomera ffe tetumumanyi yes waliwo sinememu gye nalabako ndaba ng'oli yasoma ng'asomera mwana wa mugagga okiwulidde omwana w'omugagga kye yalina magezi naye ng'ono omwana w'omwavu gwe baliisa omwana wa babajja bashamba boy right ye mugezi bamuga kati gwe genda osome ng'amannya go gwe gundi bw'ofuna empapula z'ojja okufuna zijja kuba mumanyi naye ng'amannya gakosa ge manya g'omwana w'omugagga bw'amaliriza bulungi nnyo bano bali banne bagenda okuddamu okunoonya ku kyali waabwe bali bamanyi egundi negundi bagenda otuuka nga si yeye bagenda olaba mu bifaananyi mulimu omuntu mulala bagamba yii gwokola ki wano olabika gwa muferi okubuuza okunoonyereza okutuufu nga mubutuufu oli yatuuliranga muno so nebe nabyo tubiina bizibu by'amaanyi naye nga twetaaga electoral commission awamu ne UNEB bakolaganire wamu bwe kituuka ku nsonga nga zino tuleme ate okukola ebintu nga tudda mabega tuleme okukola ebintu nga ate abatali bayigiriza oba abatali bagunjufu mu ngeri emu oba endala Uganda kasitafuna omuntu bamaze omuteeka mu paalamenti abaddeyo okumala ebbanga afune omusala ogw'omwezi ogusooka omwezi ogwokubiri simanyi oba ssente zino aziddiza oli nze kyendowooza kati kyetulina okukola kiri kimu Abannayuganda tulekeraawo okulowooza mbu ebintu bye tukola byaffe kati ensi zonna ezikulaakulanye I'm telling you from a lot of research ensi ezikulaakulanye zonna zasooka ne zikkiriza ekintu kimu nti ebintu bye tukola kati si byaffe yes ebintu bye tukola be affecting a lot of people a lot of generations ezigenda kubanga kati Uganda tubeerawo ng'abagamba ensi egenda kuggwawo enkya and I don't know why we live like that ensi eno twagisangawo ne tukula era naffe tugenda kukirekawo kati kola ekintu ng'omanyi okola ekintu ekiri fundamental kyekintu ekigenda okubeera ekiwanvu ekigenda okwaffectinga abantu b'emmaaso gw'onaaba ogenda kulayazinga ne UNEB mukwate ebidokumenti nga si bituufu mu electoral commission mubikkirize because oli alina ssente
ekitegeeza tokoze kintu okoze kigenda kuyamba gwe kati naye tokoze kintu kigenda kuyamba ggwanga mu maaso eri amawanga agakulaakulanye gakola ebintu in the long term ne bamanya mbuno 2021 twalonze nine 2026 tujja kulonda ne 2031 tujja kulonda ne 2036 tujja kulonda kyovola bensi ezikulaakulanye nga United States ekugamba mu myaka ebina byeweza kubanga yafuna independence mu 1779 okuva olwo constitution yaabwe tebajambendinga na myaka na mirundi kisuka 12 kyovola ule bagambe no first amendment second amendment bazimanyi no zimanya bazibaliya ku ngalo mu democracy amaze emyaka ebi bina bategeera but eyaffe tutya katuli myaka 5 n'omusobyo twakajamendinga emirundi emeka kubanga yakolebwa mu 1995 samanyi nakumanya ate nga tujamendinga sintu tujamendinga kutereeza tutereeza ab'emaaso tujamendinga kutereeza muntu oba abantu abaliwo kati so ekintu ekyo takiteeke mbulu nze I say that in every platform I stand up on is that we need to have a rethinking or a rebooting of the mindset tugirebooting ebuto gowa electoral commission agenda okukkiriza oli ajja kujja yes naye kati ekitegeeza n'omwana we naye kyagenda okukola n'omuzzukulu naye ajja kukola kati ate ono ajja kukola ono akoze kino kati ate oli agenda kukola ekiri bwasi ekisinga ku kyono buli omwaka ekisinga ku kyamunne kati n'oli kyagenda okukola kati gwe electoral commission because bakuwaddeyo miliyoni 1 miliyoni 2 miliyoni 10 miliyoni 3 bw'ozikkiriza naye no sacrificing eggwanga lyo no sacrificing abaana bo oba oyonoonye boonoonye ebiseera byo so electoral commission njagala tubeere abantu abenkanya n'eggwanga lino ne ba citizens bennyini buli omu eggwanga lisigalawo eggwanga lyaffe tetulina gye tulaga ffe abantu tuvaawo yes gyo lisigalawo naye eggwanga lisigalawo let us set a good precedent for the generations that are coming tumanye mbuno you know what this is what people are supposed to do and nga tukyogenda ku nsonga ya parliament eyo omwami nga ina bagambe zaake kooti yakkiriza bamukompensatinga miliyoni 75 kukinyizibwa kwe yaliko omwaka oguwedde obajjukira yali agaba akawunga emityana eyo bamukwata nno bamukuba simanyi oba bano bwe bakuba ennyo zaake oba zaake yagonda ennyo kubanga zaake omukuba No, I'm not going to judge him because you cannot judge someone's pain. Neza ake bamukuba na twalabanga azimbye baga bamuyisa bamutocharinga apparently kubanga twalabana ebiwundu wano magulu no gambe bannange gwanga la feri kuli kukizaake kooti yasazeewo ba miliyoni 75 obuzibu obuliwo ntino zaake yadagamba badasaba bano benyine abamuchunya biba bakwata sente abapolisi kubanga yayogera abapolisi balinga 3-4 gaga bano be bagenda ne bamukwata ne bamutwala mu nkome ne bamuchunya era ne bamujjawo ne balyoka bamujuka bamutera ku bondi ne bamuteka mu ambulance yamuleta okumuleta mu ddwaliro so yagamba bali be bali badde basasula naye ate kooti yegamba bo baheldinze government so government yegenda okompensatinga omubaka Francis zaake bagenda mu miliyoni 75 bagenda kumuwa tebannaba kuzimuwa bagenda okay ate nga otutula mu compensation ezibadde zibeerawo nnyo bantu bangi abatafuna compensation zaabwe nga wayogeddeko omulodi bakamusalira compensation yagamba ziri mu buwumbi kati compensation zezekazi ziri mu billions by the ezabanja government ez'okuba nga bamuliyirira ne paka kati bannazimuwa kyekibaddewo kyekirine ku mwami ono zaake bamuwadde 75 katulinde tulabo banazimuwa naye engeri gye tulabamu katulinde saka tugambe because enaku zino kooti weba eyogedde tusooka tulinda implementation egenda kubeera etya ne bamala okuimplementinga nga tulaba ekibatiddako still about court nga tetunava ku parliament just nga tumaliriza parliament deputy speaker yagenze n'alaba abazimba parliament eri mu extendinga eri mu kuzimba bangi nnyo luli baali bina is it 400 nga tebamala na bamala parliament so bagambye deputy speaker gaiba naye mwanguweeko tuli bangi twetaaga okubanga tetulina offices
bonna twetaaga tutuulete tulina tutula fena naye babeerayo ddi abaka mu paalamenti nga tebatana kubeera ennaku tezina kuba 3 ze balina okukiika mu paalamenti naye waliwo ababaka nga ne mu paalamenti takiika Kyagulanyi bagamba Kyagulanyi yali amaze omwaka ndoza ogwa 2020 nga gimazeeko kumpi emyezi nga 8 nga talinnyanko mu paalamenti naye nga omusaala agufuna olwo nekitegeeza nti abantu b'ekitundu kyokiikirira bo baba babivaako oba bawa baleka beeyiye mu bintu birala simanyi kyayiko oba olina bingi byobakolera nga tosobola kujja wano ate tulina buzibu politikisi zaffe zakyuka ababaka be bakola ebintu bannange gavumenti tekyakola bintu kyobulaba n'ababaka babagambye infact ababaka babagambye buli omu afunayo miliyoni 2 ezigula vaccine nabo bagambye tetugenda zigattana you're not going to contribute baganye it is not their role which is the truth bali bawaayo because they are companies bo bawaddeyo they are entities nti naye breweries ekola ssente newegamba keweeyo ejja kuwaayo okitegeera ababaka nti ezo musaala okyogedde bulungi omusaala tosobola dictatinga musaala gwaganda bangi nnyo abawaayo ng'oli talina nga era talina n'awaayo so nabano babasabye bakafuna ssente z'emmotoka obukadde 2 kyotegeeza nti zonna zonna bazimazewo nga bagula mmotoka zizo batuliko kitundu badduze ku bantu baabwe tulina ababaka abatakoledde kati nze leero ngenda kuwolereza ababaka wadde musibiwa tuwacunga leero ngenda bawolereza ababaka kati bebagulira abantu baabwe emmere kyekyo kye balina okukola ababaka no si kyo balina okukola bebakola amalwaliro mu constituency bebagula ambulance gino emirimu gya gavumenti bannange gavumenti ejja nebakolekitingamu tax tolabanko mubaka nga ze Wolidian nga ze mu alternative digital kunaga mu mpesa essente weziti wale omulabyeko nga ga mu mpesa za revenue kyembuuza waleko nga agenze ku hoteli kati nga eno etuli kumpi wano ne satellite hotel nagamba ngenze ku satellite hotel wali mu mpo omusolo mubaka alina okunganya omusolo nedda kyekugamba ani alina ogwokunganya gavumenti ya Uganda. At the end of the day, government you know kwata sente eguli abantu bayo vaccine lwaki omubaka abakwata sente ze ezize agulire government etali bankrupt teranize bankrupt ekoze eki tekyo ne Elias Lukwago Luche yagamba ne governance sigenda kukola mirimu gya government gye ina kukola so olusi naffe tuba tunenya ababaka bano tubakwata empola omulimu gw'omubaka kwe kugenda maaso ku parliament ateese abagama ateesa amateeka abagama teeka gikola gitya akwata breaking down budget agambe tugenda ku allocating zino sente wano kitundu ekyaffe twetaaga zino na zino bakola rolu yaabwe bakwata ne ba allocating milioni sente za milioni omanyinti ababaka abamu bagufudde mu gano nti nze abantu bange okumanya nti nyina nnyo kyamaanyi kyenkola ne bwe mbasigeze ku floor ya parliament n'ennyanja ensonga zaabwe bwe mbagulira ambulance mbamale kintu yakina kugambye ekyo naye ekyo kye balina okukola ng'ababaka ati kati gavumenti olaba mbuno ye yabireese kinagambye muno system we tesobola kugulira gundi we bategenda kuwa mmere we bategenda kuwa ambulance omubaka agenda out of their way agambe kankole genda ku floor ya parliament luli nalinda ba mwami Geoffrey Lutaya ali busy annyonnyola nti okay oluguudo lwewaffe Kasensero Chapa Road luli mu mbeera mbi okiwulidde bwe nabadde nsoma kawo nendaba nti batandise okukola ki okuba nti baluddaabiriza ekyo omubaka kyetukwetaaza okiwulidde gwe olaba Edgar gwe omubaka bwana agenda natandika okukola nti agenda kukola oluguudo agenda kugula ambulance kati ngenda kuwa example omubaka wa Uganda bamuwa eddakiika emu ku floor of parliament eddakiika eki gyalina okwogereramu ensonga z'abantu abawera emitwalo nga 5 abeera mu constituency ye okitegeera ebintu byayogedde bigenda kuwandiikibwa wansi ku order papers zaabwe na biki ebyo webibaawo batandika obiteeka mu processing bamala obiteeka mu processing batwale mu UNRA agenda omukolera egguudo basooke basataininga esente bagenda ozijja bamala okuzijjawo batwaliye president asaatinge ate president ogenda okwasayininga eyo bureaucracy nga mwaka mulamba koyo omubaka ajjukira amanyira kyaba kikola abawana ewaka bamuli bubi
bagamba ffe twalonda gwe because abannayuganda be bantu abatamanyi civic duties zaabwe. I'm sorry to say that. Bannayuganda bangi tebamanyi obubaka wa parliament. Tebamanyi bo bennyini abalonzi balina bakola ki. Bo tebakimanyi. Kati bo kibamanyi. Ffe tukuwadde sente tukuwadde genda kulya. Genda olye. Oba ogenze kulya olina okutuwaako. Kyovula omubaka agenda gamba kangula ambulance ngiteekewo wano. Kangule kino nkiteekewo wano because talina option ndala. Bw'ataabigule tagenda kudda mu bbiri mu kisanja ekikola ki ekiddako. Kyova olaba parliament singa oyetegeeza abantu abavudde mu parliament be bantu abadde bayimirira oli maaso ne banja ensonga ez'amagezi ne bayimira ku floor parliament ne boogera ne gwe tetwagala boogera ffe twagala batuleetera bintu wano ogenda mu parliament oyogera biki ne babajjayo abantu ab'ensa abantu aboogera because of what? Because of that. So wetutakyuse mindset z'abannayuganda ne bamanya mu politician akola kino na kino na kino tibagenda kukyuka era kyalino kati ffe nga fourth estate. This is what we are supposed to do, to tell Ugandans that you guys ababaka tebalina bagulya msimaya vaccine, tebalina bagulya ambulance, tebalina bagulya bikino, bo balina kubateeseza wabasaze wakigule abagambye waye katsi kekibayita kambateeke mu buteesi muli bangi nenga kambagulye ambulance. Naye that is not his primary role. Twagala bannayuganda bakimanyi. Era ye waganda omubaka wa imya naga tagenda kwata milioni 2 azikuwe mugule vaccine nga yayisa omubaka yayisa sente ezigula milioni 18 eza vaccines abati simu kyamu yayisa sente ezinogula vaccine ezo. Lwaki bwekuba sente muzibuziza mwagala ate yakwate mu nsawo abagulye vaccine? Olaba kiba kiri logical bulungi. Kodiza bannayuganda abantu bw'ogamba nti okolera nnyo bannayuganda of course tuba tukusuubira okubanga naawe yabaddiza yabalaze embuna abaddiza abagulira ambulance. Si bonna nti baguza ambulance Eddiga, waliwo abataziguze okiwulidde, waliwo ababaka bangi nnyo abataguze ambulance. Osobola ogenda mu politics za Uganda nga tataddemu. Olowooza osobola wangula akalulu ka Uganda kati ekyo kyo kiveeko. Abaana bateekamu terimu waliwo abayitawo olwaweevu weevu ne weba yali weevu baateekamu waliwo abayitawo olwaweevu. Ekipande tewakiteeka waawo, ekipande tewakirabangako ekike oze ekipande kya mmeka ekyo. Waliwo abateekamu naye era nga tebataddemu. Anti naye kyenkugambye gweoyinza okiyita ekitono kinakugambye mumwe ssente abannayuganda mwazimanyiiza matu okitegeera naye we bakugamba kati nga nze karuhanga oli nagamba nze kakalulu kange kale anti umanyi tuwagamba muno ubagamba mu muteekadde munnyo ssente nnyingi mu kalulu aba yatadde milioni z'engeebi ezo ze zitali nnyingi okitegeera ezo nga tugamba ezo si nnyingi wataddemu ntono mu Uganda. Amazima I'm telling you the truth because gwegenda obuze Dickson Kateshumba wali ssente ziyateekamu mu Shema bilioni ziweka zawera ne 15 ebilioni zengamba. Stella Nyanzi yakulaga budget ye wadde teyayita mukazi wattu gye yali aplanize gye yanoonyezaako sola akalulu 1.5 billion nagwa natajja na mu parliament. Kati oli munne ataddemu 1.5 billion kale gwogamba muno togenda teekamu nnyingi naye muganda wange at least ko ojja kuteekamu oba emiliyoni 4 naye liliane emiliyoni 4 ziyita ntono ku ekonomi ya Uganda. Sente ntono omubaka wakkiriza nagamba nesigenda bagulya vaccine aba mutuufu. Gavumenti erina okugulya vaccine. Lwaki omubaka omujja mu sente zagule vaccine bacontributinge ku z'emmotoka ze baakabawo anti kati kyekyo ekizibu batoleko obukadde bubiri Edgar tojja kuŋŋamba nti omubaka agenda kugula emmotoka ya bukadde 2 abasinga tebajja tuuka kati kweza ezaafiseewo bakwateko obukadde 2 bwe buti babuweeyo basigaza sente naye ababaka mazima ababaka basasula school fees z'abaana ababaka baziika ababaka bayanjula simanyi abanyo okwanja otegeeza bafuna omusaala gwa mwezi gumu tebaddamu kufuna bafuna esente ze bafuna nnyingi batole kwezo kyotamanyi kyobola bagamba Bob Marley yabagamba Bob Marley was one of the greatest artists mu nsi yonna okitegeera yagamba more money more problems ekyo njagala okimanye buli sente we zibeera ennyingi
n'ebizibu bikola ki byeyongerako obuvunanyizibwa bweyongerako nti kati omubaka ajja kujja bamugamba omanyi omubaka ate era nafiiridde omwana omubaka buli omu si bwe buvunanyizibwa akolere ku bantu anti era kyalina okukola ate n'akola anti abaddiza atoleko obukadde bubiri sako etuuse sako embaga y'ono okuziika kwono simanyi okusomero omwana wange bamugobye school fees omubaka covid ayamba ffenna bw'baba baguze eddagala ayamba genda ogambe gavumenti gy'owa omusolo gwa mukwate mungulire vaccine because yeyina ogigula era naye okimanyi gavumenti esobola kukkiriza kukola luno oluguudo niwoba ne ssente zo wano St Mary's oluguudo olugenda ku St Mary's ekitende bamugamba yes lumale emyaka emirala 10 nga tebannalukola kati kankule emirundi mama zimaze n'emyaka 2 ngenda ku oluguudo lwe bakakola wano lwelukuli kwongera tubeerako ofisi z'alternative TikTok kwe ziri lwatandika okubeera mu bajeti ya Uganda okulukola in 2006 balukoze 2021 15 years down the road my dear that is your government kyembagambye muno tulekerawo okubanga tugamba gavumenti mukole kino no the government is not responsible for that sorry the people the legislators are not responsible for that it is the role of the government okukwata nekwata ne vaccinating abantu bayo yekwata sente zibateeka mu classified budgets na biki mukwate muziwe banna Uganda bajja kuona mukama abawo omukisa nze mbasibudde mukama abawo omukisa mwebale nnyo mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde ate mpaka wano tugenda okubanga tunzikira mukulu Numan tumuhimbise webale nnyo okubanga ate obaddeko ono executive director wa Alternative Digital Kakulu tumusime webale nnyo okubanga munnanga ate obaddeko Evans Muyofu webale nnyo okubanga obaddeko mukyala Anita Musimenta naye agambe nti kwali nnyo nnyini ddala mukyala Farida Bikobere naye agambe kwali mwebale nnyo bamikwano mwebalire ddala comments nzitayitamu wano olukwakwayo budde munnange butuweddeko tumusime katagamba watching live mwebale nnyo mwebale ddala wano sigenda kubanga nsukawo amannya nze omumbejja luwedde Lilian producer abadde omwami Jeremiah Muchibi ate nga abadde ku camera ye mwami Rogers tulya habwe njagala okwebaza mwenna ababaddeko okuva gye twatandikidde ng'omwami Edgar Matthew Karhanga twa global news updates okuva ku ssaawa wali emu yennyini ne tuvaawo ne tudda ate mu fashion tips n'omukyala Teddy Tenjo nga akunnyonnyola ng'akulaga omukyala ate omuvubuka omuto akola necklaces ne jewelry ow'enjawulo nga akulaga nti omukyala oba toli complete oba tonyumye nnyo nga tolina necklace sigirina naye nze nderaba nga ndi complete wenvaano ndowooza omukyala Teddy Tenjo ajja kumbulira ebisinga ku ebyo ne tuvaawo ne tufuna ate environmental tips okuva ewa mukulu Rogers tulya habwe nga ayogera ku Amazon forest bannange ekibira ekyo kyali kinene naye ndowooza ebituuseewo tubirabye so naffe ne tumala ne tujjanze ne Edgar Matthew Karhanga ng'ate tukuba tooki mu nsonga nga bwe zibadde zitambula n'amawulire bwe gabadde gatambula waliwo komenti nyingi zotasomye dakiika mbeemu kubanga ono bambi ba Evans Muyofu yagambye on the matter I think on the issue of the education the blame should go to the Electoral Commission because someone pays 600,000 for verification of those documents. Yeah, you get there. Then Nagamba Zake's compensation by the government is the continuous operation of the taxpayers' money. It would have been just by those kakuns who beat him. Individuals Nagamba, these would scare away other guys who would wish to do the same to other people. Misuse of taxpayers' money, we should not jubilate for that. Yes. Okay, that's Evans Muyofu webale nnyo kubanga bayagambye alabira mukono so webale nnyo Evans Muyofu ensonga zo ate zo wadde zibadde nnungi nnyo nnyini ddala kambagalize olunaku olungi tusinkane olunaku olwekya ku voltage saawe mpaka saawa 3 ez'ekiro nsigadde nze omumbejja luwedde Lilian awamu ne munnange Edgar Matthew Karhanga director wa show eno abadde omwami Kato tumusiime so webale nnyo webale ddala emiramu egyo nga bw'ojja tugisengeka ate yabadde mu mitambo
z'emiramwa gino okulaba nti munnange gitambula bulungi nnyo nnyini ddala era n'atutambuza mu bitundu ate eby'ekibuga Kampala ebyenjawulo paka ate bwe tumalidde show yaffe olunaku olwaleero kambagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.